So I'll say this also default. So we'll use default when we couldn't determine actually the transaction. So it's not all the cases we will use default. So for now, for the purpose of completing this setup, I'm using default, but in actual terms, so you will not use default. Instead, you'll use the actual account, which means that either company one or company two, you will use it here. So usually for the intercompany, you will have that as an option, but default where you will use it, for example, I have this product segment. So there are certain scenarios where I'll not be able to determine whether this is the product sale of product A or product B. So what I'll say is that I'll say default because there will be scenario in manufacturing industry especially. So I might be consuming this product for product A and product B. So I cannot say this is product A or product B. So what I'll do is that I'll say this is a default. So that is the scenario where I'll say this as default. Okay, but the normal segment values we will not say default, but for the purpose of completing the ledger options, so I'm saying default. Okay. So similarly, let me add for the future also. Yeah, so we have created the values. So let me give the retained earnings account. So the retained earnings account is nothing but your excess profit account, wherein on the year-end processing, so you will use this particular account when you close your periods. Okay, so that's the purpose of having. So this basically stores your excess profit. So when you migrate also, so you will use this account when you're migrating. Okay, so your excess profit will be stored in this account. So this account will be given in period close. Okay, I think we did not see this one related value set. So let me open this. So it's the sub account that we wanted to use the parent and child, which means I wanted to basically have the independent and the dependent value set, but due to restriction, what I'm doing is that I'm using the related value set. So how this related value set works is that, so I have my GL account. So when I select GL account 1, I'll have certain values in the sense, certain sub account values. And now if I select GL account 2, I'll have some other sub account values. Okay, so now how do we set up this is that, so I have taken sub account. Okay, so now I'm defining the related value set. So I'll say add. So for now, let me remove this one. Okay. So let me complete this. So here I'll select the related value set. So that is GL. GL account VS. This is the one we'll use here. Okay. So I'll just pick this account that is retained earnings. Okay. Okay, so I'll just save. So now what I will do here is that, so let me clear this. Yeah, okay.
Okay. Yeah, then the next one that we have is, so this is not mandatory. So if we are having the translation, so let's say I have foreign currency transactions. So I will have the translation process to consolidate my financial transactions, or probably I wanted to understand the P&L accounts involved in it. So I'll do the translation. Okay, so now if at all there there is any difference, which means that plus or minus. So this plus or minus, which account will hold those values? So that is nothing but your cumulative translation adjustment account. Okay. So when we see the translation process, we'll see this. So for now, I'm just leaving this account as blank. Okay. And then if I want to enable the average rate, so I can define. So even this, I'm doing it later point in time. So for now, I'm just leaving this. Okay. So these are just minor options that you can enable to pay. I mean, have this subledger periods closed before this and track your gain or loss for the revaluation. So revaluation is nothing but your currency gain or loss, again the same thing. So that we will see when we do our payable module, because for that to understand the revaluation, so I'll need this invoices created, and I wanted to create or pay this particular invoice at late point in time after the next period. Okay, so I want to show by then how system calculates this revaluation gain or loss. Okay, so then we'll see this. Okay. And these are like your suspense. So usually suspense will not be enabled. Okay, because when you enable suspense, so which means that you'll not be able to track that. So usually companies will not prefer to have the suspense accounts. So this will be, so I'm giving this as blank. Okay. So then you have the rounding account. So rounding account is nothing but your the currency rounding this thing. Okay. And then you can enter your the entered currency is nothing but your functional currency. Okay. So that balancing account you can give, and the balancing threshold, if you want to set, so you can set. Yeah, and apart from that, you have the journal approvals. Okay, so if you want to enable, so you can enable. So after enabling it here, so you'll have to create the journal rules. Okay, so that will be an Excel upload. So once that is uploaded, so you'll have the journal rules that will be created in the system. Okay. Yeah, so you can define your rules based on the need. So that also we'll see. Okay. And so these are like notification if you want to get the prior period journal is entered, which means that closed period. So probably you can use that. Okay. And allow instant statistical journal. So this is for your this thing. What do you call your calculation manager? So calculation manager will work in a way that if I want to probably distribute the expense or for the different, so the traditional way of using this is that for distribution of expenses, but you can use it for the other this thing as well, other requirements as well. So you'll have to enable this. Okay. So that's about it. And if you want to validate against the reference state, you can validate. And if you want to restrict, yeah, On the notify when prior period journal is entered, no? yeah. Can we do like previous period if it is closed? We cannot enter, right? No, you can enter, but you will not be able to post that particular entry. Okay, okay, Yeah. So you cannot post that, it will fail. okay. Yeah, But will that be we can be deleted like if it is not posted? yeah, Can yeah, we? yeah, Okay. yeah. We can delete. We can delete. Okay. 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 Yeah. So the next one is that limit journal to a single currency. So if I don't want to use multiple currencies, so I can limit this
I mean, whatever the journal that is created, instead using this particular primary ledger, so I can limit it to a single currency, that is functional currency. Okay. And this reconciliation is nothing but the account level reconciliation which we saw. So when we saw this natural account, we added this retained account. So we saw account level reconciliation. So that is the one referred here. Okay. And if you want to import journal entries from subledger module, so based on the date, so you can enable this option. So if I'm running it as a batch, so if you have scheduled your create accounting process, probably let's say every 3 hours once or 6 hours once or end of the day, so that will not have any impact. But if you are running the create accounting program, so only at the period and or probably let's say in weekly basis. So if you want to import this based on the date, so you can enable this option, separate journal by accounting date. Okay. And then if you are using intercompany transactions, so mostly you will have this intercompany transaction. Okay. So if you want to enable, so this is the option. So firstly, you will have to enable for the ledger. Okay. So after enabling at the ledger, so probably we will do the remaining setups. So we'll see what are the setups. So we have this balancing rules that we'll create. Okay. So that we can do. So but before that, you will have to enable this intercompany accounting here. Okay. And this is about the reversal of journals. So if you have any requirement to reverse this journal entries, okay, so you can use the reversal criteria set here. So this criteria set will check if there is any journal that needs to be reversed, so system will reverse it. So now if you run auto reverse after the opening period, so this is nothing but your period closure activity, so wherein this journal will be reversed on the next period. So now if you want to automatically reverse that, you can enable this option. Okay. And then you have the primary ledger and your secondary ledger. So if you want to synchronize, because secondary ledger is nothing but replica of primary ledger, so basically whatever the transaction that you are creating it here, so that will be posted in your secondary ledger. But if at all you want to synchronize between both the ledgers, so probably you can enable this option. Okay. So what this will do is that, so basically this will synchronize the data, which means that whatever the transaction that I create in my primary ledger, that will be posted in my secondary ledger, so that I don't want to run it again manually in the system, going through this schedule process. Okay. So that's the idea behind this. Okay. And then if I want to manage my balances at average level, so that means that I don't want to take on a periodical basis, on a daily basis. So probably I wanted to take on a day basis. So I will use this average balances. I mean, this theoretically I have seen, but in terms of real time, I haven't seen business using the average balance. But we have option if at all there is a requirement to have the average balance. So we have the option of using it. Okay. And this is nothing but the document sequence. So document sequence is nothing but in accounting term, it's the voucher number. So if we want to use the voucher number, so we can enable. So at two level. So one is at legal entity and the other one is at ledger. Okay. So we can enable at both the levels. So we have for payables and we have for receivables. So we'll enable it. So when we come back to the payable module configuration. Okay, so for now, I'm just save and complete this ledger options. Okay. Yeah, so the next step is to associate the legal entity with ledger. So, so I'll say assign legal entities. Okay, so I have the scope as
MKV primary ledger, so I'll say assign legal entities. Okay, so from here I can say add and I can associate MKV. Okay, so we have associated the created legal entity. Okay, so the next one is to add the balancing segment value. Okay, so which means that I have my company segment. So balancing segment, we had company as our balancing segment. Okay. So now I can assign my balancing segment value, which means the company 100 to legal entity or ledger. So when do we go for legal entity and when do we go for ledger asset? So if I have a requirement wherein I have multiple legal entities. So for each, I might be having different companies. So in that case, what I'll do is that I'll assign balancing segment value to the legal entity. But whereas, so in this case, I have only one company that is 100. So if I have only one company, so directly I can associate with my ledger. So I'll say assign balancing segment to the ledger. But we have an option of associating with the legal entity also. Okay. So this is the one that we created, that is manufacturing for motors. Okay. So these are all options for secondary ledger and then the reporting ledger. So I'll just complete this one and then probably uh, I'll explain what is secondary ledger and what is reporting ledger. Okay. Yeah, so we have enabled, we have assigned the balancing segment value as well. So what I'll do is that I'll review and submit the accounting configuration. So the moment we submit this accounting configuration, the balance cube will be generated. So here, as you can see, so the balance cube is not generated yet for this particular ledger. So why do we need this balance cube, or what is this balance cube is that? So this balance cube will be used as an DB when we create our financial reports. So that is FRS. So we have financial reporting studio. So wherein we can create our financial reports. Okay. So there, what I'll have as an source or what I'll have an base to create the reports is that this balance cube. So this balance cube is nothing but my chart of accounts. So my chart of accounts will be used for the transactions in general ledger. Okay. So now that is based on this cube. So I can derive this report based on multi-dimensional. Okay. So for me, the base is balance cube. So that is the reason when we create or when we submit this primary ledger configuration, so system will create the balance cube for us. Okay. So let me submit this. So once you submit this, this balance cube will be created. Okay. And this is ready for transaction. So I'll just check. Okay. Let me take the screen and check if the program is completed. Okay, so the create cube is still running, so let's wait till it completes. So once this program is completed, our ledger is done, which means that the next step is to assign the roles to the user. Okay. And then we'll have to give the access to the user. Okay. Then once that is done, so we'll have to open the period. So once the period is opened, so then we can start doing the transaction, that is creating the journal entry. Okay. So
Meanwhile, so I'll just explain this, the secondary ledger. Okay, so now what is secondary ledger is that, so secondary ledger is nothing but replica of our primary ledger, but in the different representation. Okay, so for example, I'll take one secondary ledger. Okay, so now here you have your managed secondary ledger. So I'll just say add. Okay, so let me say MKV ledger. Okay, and the chart of accounts that I will use is that same MKV, this one. So here probably I can use a different calendar, but in this case I'm using MKV calendar. Okay, so I'm reporting this to US office. So what I will do is that I'll select here currency as US dollar. Okay, and the method would be again the standard accrual. I'm not changing it. So here, so the reason why I will have my secondary ledger is that, so probably out of 4C, so I might have some other representation that needs to be created in the system. So in this case, it is my currency that needs to be reported in a different way. So now when I enter any transaction, so this currency will be used as an accounted currency in secondary ledger. So the will be in the functional currency, that is in INR. So here you can see, so this is the functional currency where the amount will be translated, but here the entire one would be your US dollars. So the representation would be in the US dollars. Okay, and the conversion levels you have, whether you want to see at the subledger transaction level, or you want to see at the journal level, or you want to journal level, meaning that journal will be created, or you want to see only the balance. Okay, or only the adjustment journals you want to look at it, you can see. So what I'm doing is that I'm using the journals. Okay. Okay, I think I selected this. Okay, fine. Let me take the subledger data conversion level. Okay, so now the secondary ledger is created. So similarly, so how we created it for primary ledger. So we'll have to define the ledger options for our secondary ledgers as well. Okay, so once that is done, and finally we will submit our accounting configurations. Okay, so still this program is running. So meanwhile, let me complete this. So this is MKV second ledger. Yeah, so this is the one. Okay, so the other options are not changing it. So since we have seen already, so when we define our primary ledger, we have seen these options. So I'm just saying save and close. Okay, so we are done with our ledger options. Okay, and then comes our the mapping. Okay, so I'll say this as an corporate. Okay, so I'll have to upload the rates in this thing. Okay, corporate meaning that USD to INR values, so I'll have to enter it. Okay, so these are certain error handlings. So
I can just say report error. Okay, instead of saying use the last rate. Okay. Okay. And then the journal conversion sources. So probably if I want to exclude any, so I can just mention it here. So the closing and these things, I'll not do this thing. So I have said this, I have included in this list. Okay. So similarly, if you want to add other sources, you can add it in this list. Okay. Yeah, so I'll just say save and close. Okay, I will have to associate with the ledger. Okay, so our secondary ledger is also done. So we have created one primary ledger and we have created one secondary ledger. Okay, so once this is done, so we can say submit. Okay. Yeah, I think the cubes are generated. Okay, so you can see MKV underscore COA underscore INST. So this is the one that will be used when we create our financial reports. Okay. Yeah, so as you can see, so this is our primary ledger. So under this we have our second ledger. Okay. So our this thing is done. So the ledger configurations are done. So I'll just give access to this user. Okay. Okay. Let me just add here. Okay, so what we are trying to do is that basically we have created this primary ledger. Okay, so now if I want to create any journal entry, so using this particular ledger, I want to post entry. So I will need access to this ledger. So ledger meaning that data access set. So data access set is meant by our ledger. Okay, so we are using the standard role. So standard roles are associated already with this particular user login. So I will use this particular user login and associate this roles. Okay. Yeah. So let me say HCM. I think underscore. Yeah, this is the one. Underscore IMPL1 and the. Okay, I think the role is not assigned. Yeah. So I think this is HCM login. So we have only the HCM roles that is assigned to this user. So I'll add general accountant. Okay. So general accountant role is basically used if I want to create probably uh, a journal entries. So I can use that. Okay. So since this is HCM login, so we have this role. So I'll add the general accountant. So one thing that needs to be noted is that so standard roles that you have as an ORA. Okay, so if you see GL underscore this thing or your custom roles, so custom role will not have ORA, and system also will not allow to create starting with
ORA. So ORA is nothing but the role code. Role code. So role code and role name are two different things. So role code is ORA and role name is general accountant. So role name can be same, but role code cannot be same. Okay, so this is the unique value. So now ORA is nothing but seeded one. So I'm picking this one because this is a customized one. So probably will not have all the options in it. So I'm using ORA underscore GL general accountant. Okay. And also you'll have this as a copy. So I'm just using the first one. Okay. So I'll do save and close. Okay. So let me search for general accountant. I think I'll have to close this and add again. Okay, let me run this program once. So there is a synchronization program, so that will run. So usually if we log out and log in, so it should come, but sometimes you'll have to run this program. You'll find it here in the initial users. Run user and role synchronization process. So this will associate the users and roles. Okay. So this manage data access is for all the users. Okay. Sorry, not all the users, it's for all the modules. So here you can see, so security context is nothing but whether it is used at asset level or it is used as business unit level or it is used at data access. So data access is nothing but the GL level. Okay, so as I said, data access set is nothing but your primary ledger. So I'll just say add and I'll say HCM IMPL1 and the general accountant and the context is data access set. Okay, so here I'll search for the ledger that we created. So I'll give for both primary and the secondary. Okay, so again MK. Okay, so we have given access to the ledger. So the next step is to open the periods. So let me navigate again to the general ledger and open first period. Okay, so it is MKV primary ledger. Okay, so this was our first period when we defined it, that is April 20. Okay, so I'll just say submit. So this is our primary ledger. So similarly, let me open for secondary ledger as well. So this is our secondary ledger. So I'll say submit. Okay, so now the period is also opened. Okay, and I have given access to this. So let me just try to log out and log in. So I should be able to see the general accounting. So wherein I can create the journal entry. I think it is HCM underscore.
Okay, so now I should be able to see the general accounting. So here it is. So now here you can see three tiles. So first one is that general accounting dashboard, second one is journals, and third one is period close. So first I'll show you the journals, and then probably we'll look at the period close, and then we have few options here in the accounting dashboard, that is account group, and then we have the drill down options, account monitor, something like this. So I'll show this as well. Okay, so before that, first we'll see the journals. Okay, so I'll just select MKB primary ledger. Okay, so this is the landing page. So this is something like a dashboard. So wherein the immediate actionable items will be shown here. So for instance, requiring your attention. So let's say there is an error that is occurred during the import. So I'll see this, and if I want to look at the import error, so with the message, so I can go to the import error and I can see those information. Okay, so here I'll be able to see the information with the warning message and the other details like the debit and credit. If I'm importing it from the external application, so probably the debit and credit is not equal, wherein I have the validation in Oracle, so this validation has failed this particular journal entry. So that will be appeared here. Okay. So which will say here in the issue. So it will say that it is debit and credit is not equal. Okay. So we will have to correct it and then import this particular journal. Okay. So which means that the immediate actionable items will be shown here. So incomplete is nothing but we have just entered it, but we have not completed the journal. So which means it could be in the future period we have created this entry. Okay, so that's about the recurring attention and this dashboard. Okay, so now if I want to create any new journal entry, so I can create either manually here in application, or probably I can use ADFTA. So ADFTA is based on Excel. Okay, so based on this I can create the journal entries. So this is one such option, and then the third option that I have is that FBDA. So FBDA is mostly used for the data migration. So you'll have the TB that you will get from your customer. So you will load this TB in the system. Okay, so that is through FBDA. So this ADFTA is wherein you want to pass the adjustment journal. So probably you might be having 180 lines, so which you cannot create it manually. Okay, so for those you can use ADFTA. So when I will use the manual journal entry set, probably let me, I'll have probably 5 to 10 lines. Okay, so I can use this option of creating the journal entries manually. Okay, okay, so let me say adjustment for the period October. Okay, so you can give the description. So since we are entering it manually, you will have the source as manual. Okay, and the approval we have not enabled it yet. So we have the approval option as not required. So if you have the approval, so probably this will be flagged as required. And when you initiate it, the approval will be sent to the manager. And once the manager has approved it, then you can post this particular journal entry. Okay. Yeah, so the accounting period, so by default system will check for the latest open period. So the latest open period that we have is April 20, which means that 1st April 2019. Okay, so that's why you are seeing this period. If the open period is 7th October, you will see the 7th October here. Okay, so that's about it.
Okay, and then the journal. So this is journal batch, and I'm using one journal under this batch. So I'm just giving the same for journal name as well. Okay, so this I'm using as an adjustment entry. So I'm saying this as an adjustment. Okay. So this I'll have to select the account. So once the account is selected, debit and credit, and I can post this entry. Okay. So till this point, any doubt or any point that we need to discuss? இல்ல அருண், Okay. ஆக்சுவலா எனக்கு கப்பல் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. Ah, இன்னைக்கு க்ரௌட் இருந்ததால நான் அதை அட்ரஸ் பண்ணல. okay. என்னன்னா, டிஃபைன் த லீகல் என்டிட்டி இல்ல, இட்ஸ் கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் அது. இல்ல நம்ம legal பிசினஸ். entity country specific. இப்போ ஏன்னா எக்ஸாம்பிள், ஓகே, நான் ஐம் கிரியேட்டிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபார் டாடா கன்சல்டன்சி. ஸோ இட் ஹாஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஓவர் இன்டர்நேஷனல் லெவல், இந்தியா லெவல்னு வச்சுங்களேன். இந்தியா லெவலில் எல்லா சிட்டிஸ்லையும் இருக்கு. okay. இப்போ நான் லீகல் என்ட்ரி கிரியேட் பண்ணும்போது இந்தியாவுக்கு ஒரு லீகல் என்டிட்டி, அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஒரு லீகல் என்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுமா? ஆமா, ஓகே. ரெண்டு பண்ணுறோம். ஏன் ரெண்டு. அப்படின்னா நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல அதான் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஏன் அப்படின்னா நீங்க இங்க அட்ரஸ் என்ன கொடுத்துருப்பீங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த லீகல் என்டிட்டி அகைன் நம்ம யூஎஸ்க்கு அட்டாச் பண்ணோம் அப்படின்னா லீகலி இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ அதனால நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு லீகல் என்டிட்டியோட அட்ரஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவீங்க. இதை வச்சு நீங்க ஒரு லீகல் என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ சிமிலர்லி உங்களுக்கு இதுக்கும் வரும். கால் யூஎஸ்க்கு ஒரு அட்ரஸ் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதோடத வச்சு நீங்க ஒரு லீகல் என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ தென் யூ வில் ஹேவ் யுவர் பிஸ்னஸ் யூனிட் அண்ட் யூ வில் அசோசியேட் டிஃப்ரெண்ட் அட்ரஸ் ஃபார் தட். இப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா, இப்போ பர்டிகுலர் நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல, ஆ ஒரு லீகல் என்ட்ரி போதும்ல. இப்போ எப்படி சொல்றேன்னா, பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு லீகல் என்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுமா, இல்ல ஒரு 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 லொகேஷனுக்கு ஒரு லீகல் என்டிட்டி? இல்ல லொகேஷனுக்குன்ட்டு இல்ல, பிஸ்னஸ்க்கு. பிகாஸ் த ஐடியா ஆஃப் ஹேவிங் லீகல் என்டிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு நான் கவர்மெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பேன். ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நான் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்பேன். ஸோ இதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் தி லீகல் என்டிட்டி. இப்போ நான் லெட்ஸே ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் உங்களோட கேஸே எடுத்துக்கிறேன். நான் 2 3 பிஸ்னஸ் பண்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஓகே. நான் ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றேன். ரெண்டாவது வந்துட்டு மோட்டார்ஸ், அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் கார்ஸ் அண்ட் ஹெவி டியூட்டி வெஹிக்கிள்ஸ். அண்ட் மூணாவது வந்துட்டு சர்வீஸ், அதாவது இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆரக்கிள், சாப் அண்ட் தி அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாடா மோட்டார்ஸ், அதாவது நான் வந்துட்டு வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பேன். இதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒரு அட்ரஸ் நான் கொடுத்துருப்பேன். இதுதான் என்னோட அட்ரஸ் ஜெம்ஷெட்பூர்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ சிமிலர்லி டாடா கன்சல்டன்சின்னு போகும்போது நான் என்ன கொடுத்துருப்பேன்னா பெங்களூர் ஆஸ் அ பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் என்னோட லீகல் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருப்பேன். இப்போ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பிஸ்னஸ் நான் பண்ணும்போது இது ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பேன். அப்போ ஒரே அட்ரஸாக இருந்தால் கூட நீங்க 3 பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 3 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம கவர்மெண்ட்ட பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம பண்ற பிசினஸ் டிஃப்ரெண்ட்ங்கிறனால ஆஸ் பர் தி நார்ம்ஸ் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். ஸோ நமக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் அட்ரஸ் அண்ட் 3 டிஃப்ரெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கிறனால இதை நீங்க 3 டிஃப்ரெண்ட் லீகல் என்டிட்டிஸா ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் கூட உங்களால இது பண்ண முடியும். ஓகே, ஓகே, ஓகே. இப்போ இப்போ நான் இந்த ஸ்டீலே வந்து நான் யூஎஸ்ல பண்றேன்னா அங்க ஒரு லீகல் என்டிட்டி கிரியேட் ஆமா, பண்ணணும். ஆமா. ஓகே, அங்க ஒரு இப்போ என்னதான் இந்தியால மெயின் பிரான்ச்சா இருந்தாலும் இப்போ யூஎஸ்க்கு வந்து அங்க ஒரு லீகல் என்ட்ரி ஒன்று கிரியேட் ஆமா, பண்ணாதான் அப்போ இதுவாகும். கரெக்ட். ஓகே. ஆமா. அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு பாயிண்ட், ம். அக்கௌண்டிங் கேலண்டர் நம்ம பண்ணோம்ல. ஆமா. இப்போ நான் ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றேன். இப்போ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து நான் ஒரு அக்கௌண்டிங் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுங்களேன். ம். இப்போ நான் ஸ்டார்ட் டேட் நான் என்னைக்கு, இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஓகே. ஃப்ரெஷ்ஷா இப்பதான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றேன். அக்கௌண்டிங் கேலண்டர் நான் இப்பதான் பண்றேன். ஓகே. அப்பனா என்ன டேட் நம்ம பண்ணுவோம் நம்ம? அதாவது உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் நீங்க என்னையிலேருந்து ஆரம்பிக்க போறீங்களோ அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பீரியட். இந்த கேஸ்ல உங்களோட உங்களோட சினாரியோல
இப்போ நீங்கள் டேட்டா மைக்ரேஷன் எதுவுமே பண்ணல, எந்த டேட்டாவுமே எடுத்துகிட்டு வரல, நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ நாளையிலேருந்து தான் டிரான்சாக்ஷன் போட போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் வந்துட்டு அக்டோபர் வச்சுக்கலாம். அக்டோபர் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சின்ஸ் உங்கள்கிட்ட டேட்டா எதுவுமே இல்லாதனால நீங்கள் 8th of அக்டோபர்லேருந்து யூ வில் பி ஸ்டார்ட் டிரான்சாக்டிங் இன் த சிஸ்டம். அப்போது நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷன் 8th வச்சுக்கலாம். அப்போது அக்டோபர் தான் வந்துட்டு உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பீரியடாக இருக்கும். ஓகே. இப்போ நான் வந்து ஒரு லெகசி மைக்ரேட் பண்ணுறேன், ஒரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து இப்போ ஆரக்கிளுக்கு நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் டேட்லேருந்து பண்ணுவாங்களா, இல்லை இப்போ அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் டேட்லேருந்து என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததோ அதுலேருந்து நம்ம அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் நம்ம? இல்லை, அதுலேருந்து பண்ண மாட்டோம். யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்ககிட்ட பேசுவோம். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்துட்டு பிக் பேங் அப்ரோச். ஸோ அது யூஸ்வலி பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ டேட்டா நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றது கஷ்டம். பாயிண்ட் நம்பர் 1, டேட்டா பேஸ் அவ்வளோ இதாக இருக்காது. 2வது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னாலுமே அதுக்கு யூஸ் இல்லை. பிகாஸ் அவங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 25 years 30 years இருக்கும். ஸோ 25 years 30 yearsோட டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ ப்ராப்ளி லாஸ்ட் 1 year மேக்ஸ் 3 years இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு டேட்டா தேவைப்படாது. இன்கேஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்தால் கூட உங்களுக்கு இந்த 3 வருஷத்துக்கு மேலே டிஸ்பியூட்ஸ் வராது. ஸோ மோஸ்ட்லி 1 year டிஸ்பியூட் தான் வரும் உங்களுக்கு. அதுக்கு மேலே அவங்க கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா மோர் தென் 1 year பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கம்பெனிஸில் வாரண்டிஸே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 year தான் கொடுப்பாங்க. அப்போ அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டிஸ்பியூட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அண்ட் ஈவன் தி சப்ளையர் பேலன்சஸ் அண்ட் தி செட்டில்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 yearக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். ஸோ மோஸ்ட்லி 1 yearக்குள்ள உள்ள டேட்டா தான் எடுத்துகிட்டு வருவோம். இதில் 2 இருக்குது நம்ம பேலன்ஸ்ன்னு பேசும்போது. ஒன்று வந்துட்டு பில் பேலன்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு ஓப்பன் டிரான்சாக்ஷன், அதாவது உங்களோட டிபி, அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஓப்பன் பேபிள்ஸ், ரிசீபிள்ஸ், ப்ரீபேமெண்ட்ஸு, கொடுத்த அட்வான்சஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் 1st of April நீங்கள் லைவ் போக போகிறீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பேலன்சஸ் மட்டும் போட்டுட்டு போகலாம். இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராப்ளி லெட்ஸே உங்களுக்கு ஒரு ஜூன் அந்த மாதிரி நீங்கள் லைவ் போகிறீங்க அப்படின்னா April to June டிரான்சாக்ஷன்ஸ் 30th June வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவாக எடுத்துருவீங்க. அதாவது இன்வாய்ஸஸ்ஸு வித் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மேட்சிங்கு இது எல்லாமே இருக்கும். சிமிலர்லி இந்த சைடு ஏஆரில் வித் சேல்ஸ் ஆர்டர் இதெல்லாமே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிடுவீங்க. இப்போ நீங்கள் 1st April போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா இருக்காது. ஒன்லி அந்த ஓப்பன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் போட்டிருப்போம் இதில். ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரைமரி லெஜர் கிரியேட் பண்ணீங்களே, ஆமாம், அதோட ஃப்ளோ வந்து எப்படி சொல்கிறது, ப்ரைமரி லெஜர் வித் அட்ரஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம், ப்ரைமரி லெஜர், ஸ்பெசிஃபை லெஜர் ஆப்ஷன், லீகல் என்டிட்டி, லீகல் அட்ரஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அசைன் பேலன்சிங் செக்மெண்ட் வேல்யூஸ் டு லீகல் என்டிட்டி வரும்ல. லீகல் என்டிட்டி இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு கம்பெனியாக இருந்தால் லெஜருக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாமா இப்போ? ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கொடுத்தது வந்து நான் பண்ணதில்லை. அசைன் பேலன்சிங் செக்மெண்ட் வேல்யூ டு லெஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுல, அதை நான் பண்ணதில்லை ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நான் கம்பெனி ஒரு 2-3 கம்பெனி கிரியேட் பண்ணும்போது 2-3 கம்பெனி பண்ணுவேன். ஏன்னா அது ஆப்ஷன் எனக்கு வராது. நான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன், ஆனால் அது எனக்கு வராது. ஏற்கனவே நான் அதில் கிரியேட் பண்ணிவிடுவேன். நான் பேலன்சிங் செக்மெண்ட் வேல்யூ லெஜரில் லீகல் என்டிட்டியில் இது பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இன்னொரு கம்பெனி நம்ம சரி சப்போஸ் இன் ஃபியூச்சர் வந்து நீங்கள் வேற ஒரு கம்பெனி பண்ணுறீங்கன்னா திருப்பி நம்ம அந்த ஆப்ஷன் மாற்றணும். கரெக்டாக? ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம லெட்ஜர் கொடுக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுல. ஆமா, லெட்ஜர் கொடுக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. சப்போஸ் அது கம்பெனி மட்டும் ஒண்ணா இருந்ததுன்னா. ஆமா, கரெக்ட். ஓகே, சரி. அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்டரி பிரைமரி லெட்ஜர் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்ல. ஆமா, அது எந்தெந்த கேசஸ்ல இப்போ சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் வந்து வேற மாதிரி, இப்போ வேற ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம செகண்டரி லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணுவோம். அதான் உங்களுக்கு செகண்டரி லெஜர் பேசிக்கலி எப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது ஒரே ஒரு லெஜர் தான். பட் லெட்ஸே உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் வந்துட்டு மெயின் ஆஃபீஸ் யூஎஸில் இருக்குது, பட் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இந்தியாவிலையும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் வந்துட்டு உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டர், அது டைரக்டர் எங்கே இருக்காருன்னா யூஎஸில் இருக்காரு. அப்போ அவர் வந்துட்டு யூஎஸ் கரன்சிலையோ இல்லை யூஎஸ் கேலண்டர்லையோ அதில் தான் பார்க்க விரும்புகிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் செகண்டரி லெஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்டரி லெஜரில் போய் போஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ அவர் ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அந்த கரன்சி அண்ட் அந்த இதுலேயே பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் தி செகண்டரி லெஜர். ஓகே ஓகே. அதுக்கு நம்ம
இல்ல ஆக்சுவலா இன்னொரு லெட்ஜர் ஆப்ஷன் ஒண்ணு இருக்குல்ல. ரிப்போர்ட்டிங் லெட்ஜர் சொல்றீங்களா? ரிப்போர்ட்டிங். ஆமா, ரிப்போர்ட்டிங். இல்ல ரிப்போர்ட்டிங் லெட்ஜர் என்னன்னா உங்களுக்கு கரன்சி மட்டும் தான் வேரி ஆகுது அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் லெட்ஜர் போயிடுவோம். இல்ல உங்களுக்கு சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸோ இல்ல உங்களுக்கு சப்லெட்ஜர் மெத்தடே உங்களுக்கு மாறுது அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு நீங்க இது கொடுத்துருவீங்க. இந்த செகண்டரி லெட்ஜர். இப்போ இப்போ அதுக்கும் கரன்சி மாறும்ல. இப்போ இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அவர் பார்க்கணும்னா, இப்போ அது கரன்சி அவரோட கரன்சி மாறும்ல இப்போ. அதுதான் அவருக்கு கரன்சி மட்டும்தான் மாறுது அப்படின்னா நீங்க ரிப்போர்ட்டிங் லெட்ஜரே போட்டுக்கலாம். பட் கரன்சி பிளஸ் உங்களுக்கு கேலண்டர் ஆர் அக்கௌண்டிங் மெத்தடே மாறுது அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு செகண்டரி லெட்ஜர் ஆஃப் பண்ணுவீங்க. கரன்சி மட்டும் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் லெட்ஜரே போதுமானது. ஓகே, கரன்சி மட்டும். ஆமா, ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே மாறுதுன்னா அது செகண்டரி லெட்ஜர்ல காமிக்கணும். ஆமா. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன்.